ది ఇండివిజువల్ వీ మే డూ దట్. పెద్ద ఏమి కష్టం కాదు. అంటే ఈ మిగతా టైంలో వింటర్ లో వచ్చిన దుమ్ము ధూళి పడిపోయి డ్రైనేజ్ దగ్గర వెంట్స్ సరిగా లేకపోవటం వల్ల ద వాటర్ మే బి అక్యూములేటెడ్ ఆన్ ద రోడ్స్ అండ్ సో మనకి సాధ్యమైతే మనకి హామ్ కలగనంత వరకు ఏదో చిన్న పుల్ల తీసుకుని ఎట్లా అంటే మనకి వాటర్ అంతా క్లియర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఊరికే ఉదాహరణ చెప్తున్నానండి. సివిక్ వర్చ్యూ అని. ఓకే, సో ఇన్ సర్టన్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బీయింగ్ అన్ వాలంటీర్ వీఆర్. సో వన్ మోర్ థింగ్ అని గుర్తుంచుకోండి, మనందరం మంచోళ్ళమేనండి. The human being is a good thing in the nature, but the programming which is insisted on us by our parents or by our society, we are becoming as a different attitudes. మనంతా మనకి ఎవరికైనా హాని చేయాలని ఉంటుందా అండి? మీరు చెప్పండి. We all are the good persons, right? Can you agree with me or not? ఉన్నారా అట్లా లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా? ఎవడికోడికి ఏదో చేసేయాలి అన్యాయం అనేటి ఉన్నారా మన క్లాస్ లో? I think so. You all are good people, but based on the insistence from the surroundings or restrictions from the family or maybe the society, we are trying to become sticky and ముడుచుకుపోతాం అండి. చేస్తే ఆడేమంటాడు, చేస్తే ఈడేమంటాడు, లేనిపోయింది మనకెందుకు. ఈ మాట బాగా వినపడుతుందా చెప్పండి. హలో, అవునా కాదండి? we all are good people and we all have the civic virtue and కానీ సో ఈ పని పట్టుకుంటే మన ఎవరినే ఏమన్నా అంటారేమో అనేటువంటి అది మనకి ఎక్కువ అండి. సో అలాంటి ఫియర్ మనం బయటకు ఓవర్కమ్ అయి రాగలిగితే, అంటే క్లారిటీ వస్తుంది. అలా అంటే మీరు క్లారిటీ తెచ్చుకోమని అంటే నిజంగా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే మనకి అక్కడ సేఫ్, ఇబ్బంది ఏం లేదు అనుకుంటే దెన్ వీ మే బి వాలంటీర్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ థింగ్, దట్ ఈస్ ద సివిక్ వర్చ్యూ అండి. ఓట్ వేయటం అనేది ఒక మన సివిక్ వర్చ్యూలో ఒక పార్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఫండమెంటల్ రైట్ అండ్ సో ఓట్ ద పర్సన్స్ అండ్ అలాగే డూయింగ్ గుడ్ టు ద అదర్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో. అలాగే వెల్ఫేర్ టు ద అదర్స్, అంటే మనం బెనివోలెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఇన్ ద ఎర్లియర్ క్లాస్. డూయింగ్ గుడ్ టు ద అదర్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆల్సో దేర్, డజంట్ క్రియేటింగ్ హార్మ్ టు అదర్స్ ఆల్సో డూయింగ్ గుడ్ అండ్ వేరే వాళ్ళకి మంచిగా చేయక్కల నువ్వేం చేయకపోయినా అది మంచిది. దట్ ఈస్ ఆల్సో సివిక్ వర్చ్యూ. ఏదో మన సినిమాలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపిస్తారు చూడండి, ఏం చేయకపోయినా మంచి జరుగుతుందని చెప్పి ముసలమ్మ హెల్ప్ అడిగితే ఆవిడ లేచి పక్కకి వెళ్తుంది. చూసే ఉంటారు మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండి. అవునా కాదు? ఏం చేయకపోయినా మంచిదే అండి, హాని కలిగించి దానివల్ల ఏమైంది ఆవిడకి బెటర్ అవడం జరుగుతుంది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అట్లా డిజైన్ చేయడం. అంటే సివిక్ వర్చ్యూ అనేది ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే ట్రైంగ్ టు ఫాలో ద మోరల్ డ్యూటీస్ అండ్ రైట్స్ అండ్ act as good citizen in a village or in a country as a part in the society, right Nana? So next, so what are our duties in that civic virtue? That is pay taxes to the local government and state in time, that is our citizen response. And this is the previous one, but I would like to mention you that clean and green and see here, the keep the surroundings clean and green. Follow the road safety rules while driving. Road మనం ఒక్కళ్ళదే కాదు కదా. Similarly, it doesn't pollute the natural resources, that is the water, land, dry air. Okay, so మీకు అందరికి ఇట్లాంటిదే అవి జరిగి ఉండవచ్చు. మన చిన్నప్పటి నుంచి మన సొసైటీలో గమనించిన అర్బన్స్ అయితే కనుక, ఇంట్లో ఏమన్నా పెద్దోళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఏదో కూరలు తరిగి చెక్కలు బయట పారేయమన్నారు అనుకోండి, పీల్స్ ఆఫ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏమని చెప్తూ ఉంటారండి, మన ఇంటి పక్కన కాకుండా కొంచెం అవతలుగా పడేయండి అని చెప్తారు. ఇది నిజమా అబద్ధమా చెప్పండి అండి. వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా అదే చెప్తారు కదండి. పక్కన మన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇల్లు లెటస్ సపోజ్, వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా అదే చెప్తారా కాదండి? అంతే సార్. మన గోడ ముందు కాకుండా పక్కన పడేయండి అని చెప్పి అంటారు. చివరికి ఎవరి గోడ పక్కన చూసినా ఏముంటుందండి? హలో,
ఎవరి పక్కన చూసినా చెత్తే ఉంటుంది. ఎందుకని మన ఇంటి ముందు వేసుకోం, పక్కింటి దగ్గర వచ్చేలాగా వేయమని చెప్పారు, అట్లా వేసాం చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నాం మనం. అలాగే మన పక్కింటి పిల్లాడు కూడా అదే చెప్పారు, మన ఇంటి పక్కన వేయదు, పక్కన ఇంటి వేయమని. సో చివరికి చూస్తే ఎవరి ఇంటి ముందు చూసినా ఏముందండి, డస్ట్బిన్స్. నిజమా అబద్ధమా చెప్పండి బాబు. నాట్ టు పొల్యూట్ ద వాటర్, ల్యాండ్, ఎయిర్ అండ్ రీసెంట్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే బాబు దగ్గరలో ఏమైనా కాలం ఉంటే తీసుకెళ్ళి అందులో పడేయండి అని చెప్తున్నారు. అంటే రోడ్డు మీద వేస్తే అక్కడే ఉంటుంది, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి క్లీన్ చేయాలి, అది తీసుకెళ్లి కెనాల్లో పడేస్తే ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కదా వెళ్ళిపోతుందని చెప్పంటున్నారు. కాజెస్ స్పాయిలింగ్ అవర్ ఏంటంటే హెల్త్ అండ్ సింప్లీ మన కళ్ళతో మన్నే పొడుచుకుంటున్నాం. అదే వాటర్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఫర్ ద డ్రింకింగ్ పర్పస్. సో సివిక్ వర్చ్యూ అంటే అది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫండమెంటల్ గా మన వరకు మనం సేఫ్టీ అనే కాదు, వీ ఆల్సో థింక్ అబౌట్ ద సొసైటీ. ఓకేనా. సో అలాగే టైర్లు అవి బర్న్ చేయడం విచ్ కాజెస్ ద ఫ్యూమ్ ఎమిషన్స్. అలాగే ఇష్టం వచ్చిన ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉమ్మటం, స్పిట్టింగ్ అంటారు, అలాగే స్మోక్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఏమన్నా సివిక్ వర్చ్యూ కిందకి వస్తాయి. ఓకేనా, అర్థమైన ఎగ్జాంపుల్స్. సో రైట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ ద ఓట్ టు లోకల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్ టు ద లోకల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, లేదా అందులో మీరు నామినేషన్ వేయచ్చు. అండ్ దెన్ టు సీక్ ఏ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీ సచ్ ఏ స్కూల్, కమ్యూనిటీ ఆర్ హాస్పిటల్ ఆర్ హాల్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీ ఆర్ రెసిడెంట్స్. పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ మన సాధ్యమైనంత వరకు. ఓకేనా. సో ఎస్టాబ్లిష్ గ్రీన్ అండ్ సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, పొల్యూషన్ ఫ్రీ, కరప్షన్ ఫ్రీ. సో టు ఫాలో ద ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్. సో మీకు 5 ఏళ్ల క్రితం నేను పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు చెప్పానండి ఒక మాట, ఇప్పుడు చూస్తుంటే నిజమని అనిపిస్తా ఉంది ఆ మాటలని. 5 years బ్యాక్ నేను మీ కంప్యూటర్ సైన్స్ పిల్లలకి ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ ఇప్పుడు, సో అట్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ అంటే నా చిన్నప్పుడు, అంటే మీ పేరెంట్స్ యొక్క ఆల్మోస్ట్ చిన్న వయసులో గమనిస్తే మీకు ఎటు చూసినా ఫ్రీ ఆఫ్ రిసోర్స్, వాటర్, ఎయిర్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉండేవి. సో దుర్మార్గులైన జనరేషన్స్, మా పెద్ద జనరేషన్, మా కన్నా పెద్ద పేరెంట్స్ ఎవరైతే వీళ్ళంతా కలిపి చేసింది ఏంటంటే దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వర్ట్. మీకు తెలుసో తెలియదో అండి, మా చిన్నప్పుడు ఏదైనా ఎవరింట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ కానీ ఏమన్నా జరిగినాయి అనుకోండి, సో దెన్ ద ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ అండ్ డూ ద వర్క్ దెమ్ సెల్వ్స్ అండ్ ఒక బ్యాచ్, ఒక 5-6 ఒక టీం కింద ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు నీళ్లు జారబూసేవాళ్ళు, ఇంకో 5-6 గిన్నెలు కడిగే బ్యాచ్ ఉండేవాళ్ళు, ఇంకో 5-6 గరిటె తిప్పుకొని కావాల్సిన ఫుడ్, ఇంకొక 5-6 లోపల డెకరేషన్స్ కి, ఫంక్షన్ జరగడానికి ఏంటి. సో ఇట్లా టీం వర్క్ డిఫరెంట్ చేసుకుని వాళ్ళు వర్క్ చేసుకోవడం జరిగేదండి మా చిన్నతనంలో. అంటే ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 95, 96, 97, 98, 2000, 2001 up to that time. So later onwards what I have been observed that change, that is, so try to make a phone call for the water supplier and he may be facilitate some amount around 40 rupees for 20 liters, like that he may be arrange the water. అంటే మనకి ఫ్రీగా అవైలబుల్ వాటర్ ని ఏం చేసుకుని వచ్చాము, ట్రై టు బికమ్ ఏ పర్చేజబుల్ ఐటమ్ అని చెప్పానండి. జరుగుతూ ఉంది కదా, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంది. సో నా అదే టైం నేను పిల్లలకి చెప్పింది ఏంటంటే, ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ గమనిస్తే మీకు 2 years బ్యాక్ ఢిల్లీలో దివాళీ అప్పుడు క్రాకర్స్ కాల్చకూడదని చెప్పి స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారండి. సో ఎందువల్ల అంటే ఏరోసోల్ కంటెంట్ అండ్ టోటల్ సస్పెండెడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ఎయిర్ అండ్. సో జనరల్ గా 180 per cubic meter ఉండాలి ప్రెజెన్స్, ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 3000 ఉన్నాయండి ఢిల్లీలో అట్ దట్ టైమ్ అండి. 2 years బ్యాక్ అంటే మీకు 2018, 2017 ఆ టైంలో. అందుకని చెప్పి ఏం చేశారు, దే కన్వర్ట్ దట్ ఆడ్ నెంబర్ వెహికల్ సిస్టమ్ ఈవెన్ నెంబర్ వెహికల్ సిస్టమ్. అంటే ఈ కండిషన్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటే వాట్ ద రిజంబులెన్స్ అని నేను పిల్లలకి చెప్పానండి, అంటే మీ సూపర్ సీనియర్స్. వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ దట్, సో నియర్ సూన్ మన ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ జరిగితే ఇప్పుడు నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్నాము, నెక్స్ట్ గ్యాస్ సిలిండర్స్ తెచ్చి పెట్టుకోవాలమ్మా, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అని చెప్పానండి. ఎందువల్ల మనం నేచర్ తో ఉండాల్సిన హార్మోని మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల ఇవి రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం. ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే అవే జరుగుతున్నాయి కదా. నేను ఎప్పటికో అనుకున్నా 20 ఏళ్ళ తర్వాత, ఇప్పుడే జరుగుతోంది కదండి. సో స్టేట్ అంతా దే ఆర్ అఫ్రైడింగ్ అబౌట్ ద ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్. అర్థమైంది నాన్న. సో మన రైట్స్ మనం ప్రాపర్ గా బిహేవ్ చేయకపోతే
మనతో పాటు నేచర్ కూడా ఉంది. నేచర్ లో ఒక పార్ట్ మనం, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక వీడియో లింక్ పంపుతాను చూడండి, హౌ ద లైఫ్ ఎవాల్వ్డ్ అని. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే అండి, ఎవరైనా నాకు మెసేజ్ పెట్టండి, పెడితే మీకు ఆ లింక్ పంపుతాను, ఫ్రీ టైంలో చూడండి అన్న. హౌ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్, హౌ ద లైఫ్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్ అని. ఓకేనా అండి, అర్థమైందా నాన్న? సో దోస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్ we have. And so people have inalienable right to accept and reject project in their area. One has right to seek legal remedy in this respect through public interest petition, that is called pill అని చెప్పంటారు. కానీ ఎవరికన్నా పబ్లిక్ డ్యామేజ్ అవుతుందంటే యు మే బి ఫైల్ ద కేస్, దట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. ఇవన్నీ మనకున్న రైట్స్ అండి, సివిక్ వర్చ్యూస్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇండిస్పెన్సిబుల్, మనం చేయొచ్చు చేయాలనుకుంటే. సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇందులో సెల్ఫ్ రిస్ట్రైంట్, సెల్ఫ్ అసర్షన్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అని. ఓకేనా అన్న, 4 కేటగిరీస్. సో ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ సివిక్ వర్చ్యూ అంటే, నోట్ చేసుకోండి, చెప్తాను తర్వాత చెప్తాను, మళ్ళీ మర్చిపోతారు, ఇంతవరకు నోట్ చేసుకోండి. సివిక్ వర్చ్యూస్ ఆర్ ద moral duties and rights as a citizen of village or the country, are an integral part of society and environment, An individual may exhibit civic virtues by voting, volunteering, and organizing welfare groups and meetings, Next, our duties are pay the taxes to the local and state governments, Next, keep the surroundings clean and green. Next, follow the road safety rules. Next, not to pollute the natural resources. In the surroundings. Next, rights. Vote the local or state government. Rights under the civic virtue. Vote the local or state government. Or contesting in the elections. And seek public welfare. Seek public welfare.
Next point. Civic virtues are indispensable. Civic virtues are indispensable for a self-governing administration. For a self-governing administration. For a self-governing administration. Next, ఇది హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. సివిక్ వర్చ్యూ కేటగిరీస్. సివిక్ వర్చ్యూ కేటగిరీస్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, చూద్దాము. సో సివిక్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి? సిటిజన్స్ మస్ట్, వినండమ్మా, సిటిజన్స్ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ what the constitution says about how the government is working and what the government is supposed to do and what not to. That means we have to aware what the constitutional rules and provisions we are what is our ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలండి. చెయ్యొచ్చు, మనం ఏం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, సెల్ఫ్ రిస్ట్రైంట్ అండ్ దట్ మీన్స్ సిటిజన్స్ టు లివ్ ఇన్ ఎ ఫ్రీ సొసైటీ విత్ లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్. ఈచ్ సిటిజన్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ఆర్ రిస్ట్రైన్ హిమ్సెల్ఫ్, అదర్వైజ్ నీడ్ ఏ పోలీస్ స్టేట్ దట్ ఈస్ ఏ డిక్టేటోరియల్ గవర్నమెంట్ టు మెయింటైన్ సేఫ్టీ అండ్ ఆర్డర్ అండ్. సో మనకి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సొసైటీలో, ఓకేనండి, ఏబుల్ టు కంట్రోల్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ రైట్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ మే గో ఫర్ ద గవర్నమెంట్స్ హెల్ప్ అండ్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి సెల్ఫ్ అసర్షన్. మస్ట్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ది రైట్స్ అండ్, మనకున్న హక్కులకి మనం గర్వపడటం. అండ్ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు స్టాండ్ అప్ ఇన్ పబ్లిక్, డిఫెండ్ ది రైట్స్ అండ్. వేరే వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేయొచ్చు. అసర్షన్, మన ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, వాటితో పాటు మన హక్కులు ఇవి ఉన్నాయని మనం గర్వపడుతూ వీఆర్ ఆల్సో ట్రైయింగ్ టు ఎంకరేజ్ ద సరౌండింగ్స్. అండ్ దెన్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్, దట్ మీన్స్ సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ. మనకి మనం మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడటం అంటారు చూసారా, స్వయం ప్రతిపత్తి అంటారు. సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అండ్ సిటిజన్స్ హూ కెనాట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్ నీడ్ లార్జ్ గవర్నమెంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. అందరం అది అనుకుంటాం, బట్ self-reliant citizens are free citizens in the sense that they are not dependent on others and for the basic needs. Okay nana, ee 4 point note chesu. First, civic virtue categories. First one, civic knowledge hyphen oka point note chesukondi saripod. Each citizen should aware about Each citizen should aware about constitutional provisions, constitutional provisions and his responsibilities and his responsibilities. Okay, రెండోది self restraint. Each citizen have a facility to solve his problems. Each citizen has the ability to solve his problems. Solve his problems. If not, they may approach. If not, they may approach police and government. They may approach police and government. Next one,
Self-assertion. Self-assertion. That means citizens must proud of their rights, must proud of their rights, and have the courage to stand up in the public, and have the courage to stand up in public and defend their rights, and defend their rights. And then fourth one, self-reliance. Self-reliance. That is self-sustainability. Self-sustainability. Full stop. Next point. Self-reliant citizens are free citizens, and they are not dependent, on others. They are not dependent on others for their basic needs. For their basic needs. For their basic needs. Okay, Nana? Next one, make the heading respect for others. Respect for others. Respect for others. Heading పెట్టుకున్నాను. So what is respect? Have you feel? చెప్తారా ఎవరన్నా? What is respect? Did you possess that? So once you give the respect to others, the others may be reciprocate the same to you. That is the meaning of this. Give it done to get it done. Respect can be shown by our actions as well as words also. That reflects us as a human, better or best human being. Can anyone
Define the respect. At least in the chat box. Hello. Is the slide visible to you? Yes, sir. చెప్తారా నాన్న? What is respect? Give importance to others' words and actions and his personality. Good. Any others? Any other? So respect is when you feel admiration and deep regard for an individual. Oh, good. Another? Showing sense of admiration towards others. Good. Right, నాన్న? సో ఎదుటి వాళ్ళ వైపు మన వంతు చూపించేటువంటి గౌరవభావం, దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో రెస్పెక్ట్ అని చెప్పి అంటాం. అంటే హానరింగ్ దెమ్ వితౌట్ క్రియేట్ సమ్ స్కోల్డింగ్ ఆర్ మేబీ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రయింగ్ టు డిప్రైవ్ దెమ్, వాళ్ళు తక్కువ చేసి మాట్లాడు. సో ఇట్లాంటివి లేకుండా, సో మీరు యు ఆర్ అవర్ హానర్, యు ఆర్ అవర్ exactly positive feelings towards someone. So what they felt happy, we maybe behave like that. That can be called as respect. సో మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు అనుకోండి, అతనికి ఏది ఇష్టము, అతనికి ఏది మంచి అనుకుంటారు, అవి బిహేవ్ చేయడం సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ రెస్పెక్ట్. మీరు ఉన్నారండి, మీకు ఏది మంచి అనేది మీ ఫ్రెండ్ చేశారనుకోండి, సో దట్ ఈజ్ యూ మే ఫీల్ నా ఫ్రెండ్ నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, గౌరవం ఇస్తున్నారు. సో యూ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఫర్ రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఆల్సో. సో ఇతను నా వాటికి విలువిస్తున్నాడు, నా పనులకి విలువిస్తున్నాడు, నా గురించి విలువిస్తున్నాడు, సో హీ వాల్యూడ్ అస్ అని చెప్పి దెన్ హీ మే బి రెసిప్రికేట్ ద సేమ్ టు అస్. అండ్ సో రెస్పెక్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏంటండి ఏ డబుల్ ఎంప్లాయిస్ అండ్ రైట్. I think you all mathematicians, double implies. I think you aware that, or maybe Newton third law, right, my dear students? So respect is when you show high regard for self, others, and property. Okay, Nan? So respect is feeling of deep administration for someone or something drawn out by their abilities, qualities, and achievements. And note cheskonana. Respect is the feel of admiration and deep regard for an individual. Next. Respect is a feeling of deep admiration for someone or something, drawn out by their abilities, qualities, or achievements.
సో దీస్ ఆర్ ద రెస్పెక్ట్ఫుల్ బిహేవియర్స్ అని. సో మాట్లాడేటప్పుడు ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయడం, ఎవరన్నా చెప్పేటప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు వినటం అండ్ రెస్పాండ్ అవ్వటం. ఓకే, సో ఇమీడియట్ disengagement to gossips, courtesy, rightful addressing of superior, self-respect. So these all are the some of the behaviors which regarding the respectful behaviors. So cheerful spirit and పాజిటివ్ గా తీసుకొని ప్రతిదీ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళి ఆలోచించుకుని నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళి ఆలోచించుకుని థింక్ చేయడం, రైట్ నాన్న. సో గ్రీటింగ్ అండ్ ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్, విష్ చేయడం, ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయడం. So once if you're not trying to on our eye, there is a chance for some a fear on about us, or maybe he is trying to harm us. మనం అంటే భయమన్నా అయి ఉండాలి, లేదా రెండోది ఏమై ఉండవచ్చు అండి, there is a chance for try to harm us అండి. కళ్ళలో కళ్ళు చూడట్లేదు అంటే there is a chance, మిస్టేక్, ఛాన్స్ అనేది ఉండటం అవకాశం ఉందండి. Okay, now these are the respectful behaviors. And then venanam, respect for others. So basic requirement for nurturing friendship. ఇందాక మీతో చెప్పాను కదా, మన ఫ్రెండ్ మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నా అంటే ఆటోమేటిక్ మనం వాడికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్ నాన్న. అలాగే వన్ మోర్ థింగ్, మనకి ఫుడ్ ఈ విషయంలో కూడా వీ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రెస్పెక్ట్ అండ్. సో గౌరవంగా తీసుకొచ్చి తీసుకోండి అని ఇలా మర్యాదగా ఇచ్చామనుకోండి, సో ఆ ఇచ్చిన దాని టేస్ట్ ఎలా ఉన్నా సరే దే మే బి ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీ అండ్. కెన్ యూ అగ్రీ విత్ మీ ఆర్ నాట్? మీరు ఇంటికి వచ్చారండి చుట్టాలు, నేను అద్భుతంగా టీ చేసి పెడతాను, చేసి ఇచ్చారు. అది టేస్ట్ బాగోకపోయినా మీరు ఇచ్చే పద్ధతి బాగుందనుకోండి, దే మే బి ఫెల్ట్ హ్యాపీ. సో ద రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ అదర్స్. మీరు ఎంత అద్భుతంగా చేసినా టీ అక్కడ ఉంది బయట తీసుకోపో అన్నారు అనుకోండి, ఏమవుతున్నాడు, మీరు ఎంత టేస్ట్ గా చేసినా వాళ్ళకి అంత రుచించకపోవచ్చు. సో దట్ మీన్స్ వైల్ ప్రొవైడింగ్ ద నరిష్మెంట్ టు అదర్స్, ద రెస్పెక్ట్ ఈస్ an expected phenomena from the others. And okay nan. So the principles enunciated in this regard are recognize and accept the existence of other persons as human beings because they have right to live just as you have. మనల్ని మనం ఎలా గౌరవించుకుంటామో లైక్ దట్ we also provide the respect to others, their ideas, decision. So if you have an argument, you can argue that, but first you have to listen that. That is a respect. Okay nana. సో చెప్పింది మీకు తప్పు అనిపిస్తే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హిస్ స్టేట్మెంట్ దెన్ యూ మే బి డిఫీట్ ఇట్, యూ మే బి డిఫెండ్ ఇట్ అండ్. మీరు దాన్ని ఓడించవచ్చు లేదా దాంతో ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు, కానీ మాట్లాడేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ప్రోటోకాల్. సో చెప్పింది పూర్తిగా అవనిచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ మే బి గో ఫర్. వాళ్ళు చెప్పే తప్పైనా సరే దెన్ యూ మే బి ఎ ఛాన్స్. సో వెయిట్ ఫర్ దట్, సో దట్ gives the respect for the others. Okay nana. So next, one need not accept or approve or avoid them but shall listen to them first. And meeto anna kada indak adena. Some people may wait and watch as fun if one falls, claiming that they know others mistakes before and know what they will fall. ఓకేనా. సో మనం చాలా మంది వేరే వాళ్ళు తప్పులు వెతకడానికి ట్రై చేస్తుంటాం. తప్పులు వెతకటం వల్ల వాళ్ళలో తప్పు ఓకే, అది వాళ్ళకి అవమానం కలిగినట్టు అనిపిస్తుంది, బట్ వీ హ్యావ్ టు అసెస్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. అలాంటి మిస్టేక్ మనం ఎప్పుడైనా చేసామా లేదా, సో అలాంటి మనం అసెస్ చేసుకుని దెన్ వీ మేబీ కాల్ దెమ్. లేదు ఫ్యూచర్లో అట్లాంటి వాళ్ళు చేయొచ్చు, ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని వేలు వెతి చూపించవచ్చు. So there is a chance. So try to better speak positively, speak lightly and listen carefully and ఓకే. ఇంకో లేదని చెప్తున్నప్పుడు వినండి, మీకు నచ్చితే ఓబే చేయండి, నచ్చకపోతే నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్ అండి. అలా కాకుండా నువ్వు మాకు నోరు మూసుకో అంటే
దట్ ఈస్ ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు ఫీల్ అవటం ఛాన్స్. నెక్స్ట్ అప్రిషియేట్ కొలీగ్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్ ఆన్ దేర్ పాజిటివ్ యాక్షన్స్. సో ట్రై టు అప్రిషియేట్, గౌరవించండి, అభినందించండి. దట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద రెస్పెక్ట్ ఆన్ యూ. అండ్ మీరు నోరు బారేసుకుంటే మీ మీద రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి పోతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, డోంట్ బి థింక్ ద అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యాజ్ ఎ సబార్డినేట్, యాజ్ ఎ అటెండర్. He is also human being. Treat him as a human being. Then your image can be enhanced. Your image can be enhanced. Right, Nana? So they are bound to improve their performance by learning properly and by putting more efforts. So show goodwill on others, love others, allow others to grow on. So simple thing, goodwill reflects the originator and multiplies itself on everybody. సో మంచి నమ్మకం కలిగి ఉంటే ఆటోమేటిక్ మన నుంచి వాళ్ళకి వెళ్తుంది, వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ యాంప్లిఫై మన దగ్గరికి వస్తుంది. ఓకేనా? డిస్రెస్పెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే డిస్క్రిమినేషన్స్, షోయింగ్ ద పార్షియాలిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్క్రిమినేషన్. సో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్స్, region discrimination, culture discriminations. So these all are హేళన చేయటం. అంటే ఏటరమయ్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని ఎలా కాలం చేసామనుకోండి, శ్రీకాకుళం ఉన్నవాడు ఫీల్ అవుతాడు. ఓకేనండి, వాడిని ఎక్కిరిస్తుంది, బాబాయ్ అట్లాగేనని అన్నాం అనుకోండి. సో సమ్ రీజనల్ డిస్క్రిమినేషన్స్, వేళ కొలం చేయటం. ఓకేనండి, అర్థమవుతుందండి. వాళ్ళు మాట్లాడేది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి లోకల్ కండిషన్స్ ప్రకారం దే మే బి బ్రాట్ అప్ లైక్ దట్, బట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఎ రెస్పెక్టబుల్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా? సో మన దగ్గరే ఉన్నది కరెక్ట్ అని మనం ఫీల్ అవ్వకూడదు. సో డోంట్ షో దట్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్స్ బై కలర్, caste, creed, region, religion or country. Next one is harassment. So with our words or actions we may make workplace uncomfortable, hostile to individuals to grow. You cannot negative comments on others, harassments. So ఏదో ఒకటి దెప్పిపడవటం, అట్లా అంటాం, ఇట్లా అంటాం. Some of the movies they also showing us that. So harassment based on the region. సో ఇటు తెలంగాణ ఒకటి రోయ్, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి రోయ్. సో ఏపీలో ఏంది రాజధాని లేదంట కదా మీకు అని చెప్పాను కూడా అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళని వీళ్ళు అనటం, వాళ్ళు వీళ్ళని. అంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మనకి మనమే అనుకుంటున్నాం కదా, ఇంక వేడేవాడు ఎందుకండు? అవునా కదా? నిజం చెప్పండి అండి. ఏం బాబు, విన్నారా మాట? లేదా? విఘ్నేష్ కుమార్ సార్, అంతేనా? మనకి మనమే అనుకుంటున్నాం కదా, రాజధాని ఎక్కడ మనకే తెలియదు అనుకుంటున్నాం కదా. వేరే వాళ్ళు అంటారా అనరండి? దట్ ఫాల్స్ అండర్ డిస్రెస్పెక్ట్. అండ్ సో డోంట్ బి బ్లేమ్ అదర్స్, డోంట్ ట్రై టు కార్నర్ అస్. ఓకేనా? సో థింక్ బిఫోర్ యూ స్పీక్. మాట్లాడే ముందు ఆలోచించి మాట్లాడండి. గాసిపింగ్ ఆపండి. ఫెయిర్ గా ఉండటానికి ట్రై చేయండి. ఇంపాసిబుల్ ని పాసిబుల్ చేయండి. ఓకేనా? సో 2 or 3 పాయింట్స్ ఇది నోట్ చేసుకున్నారు కదా రెస్పెక్ట్ అంటే. సో నెక్స్ట్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్. అందులో ఫస్ట్ పాయింట్, అప్రిసియేట్ కొలీగ్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్. Appreciate colleagues, subordinates, classmates with positive actions. Next, respect others' ideas. Respect others' ideas. Respect others' ideas, actions. Next, criticize constructively and encourage them.
criticize constructively and encourage them. Criticize constructively and encourage them. Criticize constructively and encourage them. Next one. Show goodwill on others. Show goodwill on others. Comma. Goodwill reflects on the originator. Goodwill reflects on the originator and multiplies itself on everybody. And multiplies itself on everybody. And multiplies itself on everybody. Next. So common types of disrespect. Common types of disrespect. First one is discrimination. Discriminations. So that is showing partiality. Showing partiality based on color, religion and region. Color, religion and region. Color, religion and region. Next, harassment. Okay, these are the common types of disrespect. So, how to prevent the disrespecting others? How to prevent disrespecting others? Think before you speak. Think before you speak. And stop gossiping. Stop gossiping. And be fair. Be fair. And stop to say impossible. Stop to say impossible. నీ వల్ల కాదురా, నువ్వు చేయలేవురా, ఇట్లా అనకూడదండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, తర్వాత క్లాస్ చెప్పుకుందాం. చెప్పమంటారా? చిన్నదే. హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, లివింగ్ పీస్ఫుల్లీ. But we have time. Just now I have seen 3:38. Another 7 minutes is there. Okay. So living peacefully. So how many of you aiming that? Peacefully గా బతకాలని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? Just say
So all of us. So I think so all of us. Right, Nana? So for that, what we have to do? We can't interfere with any others' functions or other duties. And మన పని మనం చేసుకుంటే చాలు, we may become peaceful. And right, Nana? So install peace within our mind. Okay. So one more thing we have to keep in mind, that having over anxiety, over expectations can result the మన దగ్గర ఉండేటువంటి లక్షణాలండి. అంటే ఇంట్లో ఉన్న కండిషన్స్, ఫ్యామిలీలో ఉండే సిచ్యువేషన్స్, దే మే బి ఎవర్ us or maybe deviate us from the living peacefully, but it is an art to live peacefully. So it can be possible, my dear students. అందరం ప్రశాంతంగా ఉండాలని అనుకుంటాం కదా, మనతో పాటు అందరూ బాగుండాలని కూడా అనుకుంటాం. we all having that attitude, we all are good citizens, but based on the conditions there is a chance for a deviations. So for that we have to control ourselves from now onwards. We have to train our brain like that. So that is living peacefully. And living peacefully, how it is happens, because ఎప్పుడు మనకి శాంతి వస్తుంది, అశాంతి తగ్గుతుంది, హ్యావింగ్ ద పీస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. I think you aware that one line which are quoted by Buddha, Lord Buddha, or maybe Buddha. What he told, that కోరిక దుఃఖానికి హేతు అని. I think you aware this line, కోరిక దుఃఖానికి హేతు. అంటే మనకున్న desires, if it is reasonable, then we maybe get the peace. And if it is an exceptionally rare case, or maybe an imagining illusions, or imagining that as the maybe an holy heavens, or maybe like that, I don't get the words actually. అంటే మనకి చేయలేనటువంటివి మనం ఊహించుకొని మనకు అది కావాలనుకోవటం అనేది అశాంతికే కారణం అవుతుందండి. Okay. So based on our surrounding conditions, we have to adjust our thought process, then we may be live peacefully. And ఉన్న conditions కి అనుగుణంగా one thing we have to do in our life, we have to plan ourselves based on our circumstances. And second thing, we have to adjust the circumstances. So these two things can stay us at a level of peace. And సో మన చేతిలో అవకాశం ఉన్నప్పుడు ట్రై టు కన్వర్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్ యాజ్ పీస్ఫుల్. మనం అనుకున్నట్టు మారతాయి, దెన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఆర్ అదర్వైజ్ మనం వల్ల అవ్వట్లేదు, సో ట్రై టు ఒబే దోస్ కండిషన్స్. అవి ఒబే చేయడం వల్ల ఆటోమేటికల్గా మన బ్రెయిన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో అల్టిమేట్ థింగ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్ ఈజ్ హ్యాపీ అండ్ పీస్, రైట్? సో లివింగ్ పీస్ఫుల్లీ మీన్స్ is essential for each and everyone. So for that we have to enrich our thought process. Over expectations, over confidence, so this all leads to the what it is called an illusion. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే భ్రాంతిలో బతకాల్సినటువంటి పొజిషన్ రావడానికి అవకాశం. ఓకే నాన్న? సో లివ్ పీస్ఫుల్లీ. సో టు లివ్ పీస్ఫుల్లీ one should start install peace within. One should install peace within self. Okay, Nana? Next point. Only who are at peace can spread peace. ఎవరైతే మనశ్శాంతిగా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళే దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఛాన్స్. Next point. The significance of peace is that war or peace can be won only by peace. The significance of peace is that, inverted comma note chest, war or peace
can be won only by peace. War or peace can be won only by peace and not by wars. ఈ రోజు ఆగినట్టు ఉంటుందండి యుద్ధం, కానీ ఇట్ కెనాట్ బి స్టాప్డ్. అండ్ వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ పీస్, ఇట్ కెన్ బి స్టాప్డ్. దట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పీస్. సో అందరికీ అన్ని చోట్ల పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు, బట్ యు ఆర్ ఎయిమ్డ్ ఫర్ దట్, యూ కెన్ గెట్ దట్ ఈజీలీ. సో పీస్ ఫర్ ఆల్, రైట్ నాన్న? So the following are the essential for attain the peaceful in the world. So first one, order in one's life. Order in one's life. Order in one's, one apostrophe s, order in one's life. Order in one's, one apostrophe s, one's life. That is self-regulation, discipline and duty. Self-regulation, discipline and duty. And second, pure thoughts in one's soul. మనసు పరిశుభ్రంగా ఉంటే అన్ని ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. Pure thoughts in one's soul. That is loving others, blessing others. Okay, next one. Creativity in one's head. Creativity in one's head. One apostrophe s, one's head. Bracket lo useful and constructive. Next, beauty in one's heart. Beauty in one's heart. హృదయ సౌందర్యం అంటారు చూసారా, అదండి. అంటే ఆలోచన మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ యూ హ్యావ్ ద బెటర్ హార్ట్. దట్ ఈస్ లవ్, సర్వీస్, హ్యాపీనెస్ అండ్ పీస్. లవ్, ఏదో సినిమాలు చెప్తారు చూసారా లవ్ అని చెప్పేసి. లవ్ అంటే వేరేది మనం మాట్లాడే సినిమాల్లో మాట్లాడే అది కాదండి లవ్, ట్రూ లవ్. ఓకే, ఏమండి, మెచ్యూర్ లవ్ అండి. It is true love. Better example is mother and child. Okay నాన్న? సో లవ్, సర్వీస్, ఇంకొకరికి సేవ చేయడం అనేది కూడా మనలో ఉన్నటువంటి హృదయ సౌందర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అండ్ థర్డ్, హ్యాపీనెస్, బీయింగ్ హ్యాపీ అండ్ పొసెసింగ్ పీస్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, గుడ్ హెల్త్ అండ్ బాడీ. గుడ్ హెల్త్ అండ్ బాడీ. బ్రాకెట్ లో ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్. ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్. ఇవి మనలో ఈ పైన చెప్పుకున్న ఏమైతే గెట్ అని ఇచ్చాను చూసారా అండి. సో గెట్, ఇవన్నీ మన దగ్గర కలిగి ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ మే బి గెట్ ద హ్యాపీనెస్. అండ్ సో దెన్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి? సో దట్ ఈస్, see here, needy with kind heart and service to the poor, not hurting the others. And so ila undagaliginappudu we are become happy. And see here, happy, peace. Okay nandi? Last point is note చేసుకోండి. The following are the factors that promote living with peace. The following are the factors that promote living with peace. Mute yourself.
పంచులో పెట్టొచ్చావు. The following are the factors that promote living peace. First one, conducive environment. Conducive environment, that is safe, ventilated, illuminated and comfortable. క్షేమంగా ఉండాలి, లైట్, గాలి, వెలుతురు ఇవన్నీ ఉండాలండి. మనం బతికే చీకటి గదిలో బతకూడదు, గాలి వెలుతురు ఏంటంటే బతకూడదు. అండ్ బికమ్ కంఫర్టబుల్. That is called conducive environment. Once we possess that conducive environment, automatically physical strength can be enriched. And second, secured job. Second one, secured job and motivated with recognition and reward. Secured job and motivated with recognition and reward. Next, absence of threat or tension by pressure. ఇవి లేకుండా ఉండటం, చేసుకోవడం మంచిదండి. ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఖర్చులు పెరుగుతాయి, డబ్బులు తగ్గిపోతాయండి. సో అప్పుకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఆటోమేటికల్గా మనకి మనమే మన గొయ్యి తవ్వుకున్నట్టు అశాంతిలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనవసరం అండి. మనకు ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ ని బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు లివ్ అండి. ఏదో చెప్తారు కదా సామెత, విన్నారా మీరు? గుట్టికోకర్లేనమ్మా స్వర్గానికి ఎగుడుతున్నాను చెప్పి అంటారు. విన్నారా ఎప్పుడన్నా? విన్నారా అండి? వినలేదు. Absence of threat or tension by pressure due to limitations of money and time. And healthy family situations. Healthy family situations. Healthy family situations. And ఇంకొక పాయింట్, unnecessary interference into others. Unnecessary interference into others. సో ఈ నెంబర్స్ ఉన్నారేమో చూడండి, అక్కడితో అది ఫినిష్ అండి. లివింగ్ పీస్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ కేరింగ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. ఈ నెంబర్స్ ఉన్నారేమో చెప్పండి ఒకసారి. ఆప్షన్ ఈస్ 503, 508, 510, 511, 512, 514, 515, 518, 524, 525, 526, 527, 530, 535, 537, 540, 545, 546, 552, 554, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 72, 76, 83, 87, 88, 94, 95, 96, 98, A3, A5, A9, B1, B2, B3, B4, B7, B8, B9, C0, C3, C4, C6, C9. Is anyone present? C9 is present. A1. A1 is present. Sir, B4. B4, okay. Any other? 566. 60? ఎంత అండి చెప్పండి. 566 సార్. 66 ని చదివానా నెంబరు? లేదమ్మా. ఎనీ అదర్? ఇప్పుడు చదివిన వాళ్ళు ఎవరిని ఉంటే చెప్పండి అమ్మ నెంబర్స్. మిగతా వాళ్ళకి ప్రెజెంట్ నోట్ చేసాం. If you have any further doubts, next one caring heading పెట్టుకోండి అన్న. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తా, నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్. If you doesn't have any further doubts, we'll end the meeting. Please respond.
అండ్ సిఆర్ గారు ఉన్నారా? శ్రీకర్ ఉన్నారా బాబు? ఓకే, నో డౌట్స్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.